Hello and good morning, my students. Hope all of you are well. This is your Borsha ma'am, and today we will start our another online class on chapter 11 Mensuration. So let's start our today's lesson. Today we will start a completely new chapter, chapter 11 Mensuration. Now, what is the meaning of mensuration? Mensuration means to measure something. It can be the measurement of the boundary distance. It can be measurement the area, maybe. So, today we will learn mensuration. In this chapter, we will learn two things. First one is perimeter and the second one is area. So today we will look about perimeter. Now what perimeter is? Perimeter is basically the distance around a closed figure when we go around the figure once. We have many closed figures. It can be triangle, it can be rectangle, it can be square, it can be circle. So the total distance around the closed figure, that means the length of the boundary. Look, this is a triangle. If we start from here, travels around the boundary and end up to here, we cover the total boundary. মানে আমরা এখান থেকে স্টার্ট করলাম, করে এই বাউন্ডারি বরাবর আমরা এই যে total ডিস্টেন্সটা কভার করলাম, this total distance is called the perimeter. That means the length of the boundary of the closed figure. ধরা যাক this is a rectangle. If we start from this point and go on the boundary and end up here, so this is the total distance covered by us. This is the perimeter. মানে একটা ক্লোজড ফিগার বরাবর যখন আমরা একবার ট্রাভেল করছি, মানে একবার যখন ঘুরে আবার ওই পয়েন্টটাতে ফিরে আসছি, তখন যে টোটাল ডিস্টেন্সটা we are covering, that is the perimeter. So basically we can tell that the perimeter is the length of the boundary of a closed figure. It is the sum of the length of all sides, right? So here there are three sides, so this length plus this length plus this length makes the total length. So the perimeter is the sum of the length of all sides. So if you have to find the perimeter of any closed figure, you have to simply add all the sides, right? তাহলে perimeter কি? যে একটা ক্লোজড ফিগারের যে বাউন্ডারিতে থাকছে সেই বাউন্ডারির টোটাল লেন্থটা হচ্ছে পেরিমিটার. দ্যাট মিন্স দ্য সাম অফ দ্য লেন্থস অফ অল সাইডস. লুক এট দিস ফিগার. ইট ইজ নট আওয়ার নোন ফিগার, এটা কোনো চেনা ফিগার নয়, বাট হিয়ার 1 2 3 4 5 6 7 8 সাইডস, 8টা সাইড রয়েছে. And each sides have some values. So how can we find the perimeter of this figure? We simply add the sides. কারণ আমরা যদি এখান থেকে স্টার্ট করি from this point, আমরা এইটা ট্রাভেল করব, this 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 then this then this then this side and then ends up here. So যে কোনো আমাকে যদি ক্লোজড ফিগার এরম দিয়ে দেওয়া থাকে and we have to find the perimeter of that figure, what should we do? We simply add the sides. মানে আমরা অ্যাড করতে করতে যাব 19 plus 2 plus 7 plus 10 plus 3 plus again 10 plus 9 plus 2. So the total length of the sides, the addition will be our perimeter. Here it is come 62. Okay. So যে কোনো ফিগার দেওয়াই থাকুক না কেন, যেরকম ধরনের ফিগারই দেওয়া থাকুক না কেন, simply we just add the sides. Look at here. Here also there are some figures that are our unknown figures. So to find the perimeter of that figure, we simply have to add the sides.
এই যে সাইডসগুলো রয়েছে সেগুলো জাস্ট অ্যাড করতে করতে যেতে হবে, দেন উই উইল গেট দ্য পেরিমিটার। ক্লিয়ার? নাও we will learn how to find the perimeter of a rectangle. So as I have told you that the total sum of the length of the boundary is called the perimeter. একটা ক্লোজড ফিগারের যে কটা সাইড রয়েছে প্রত্যেকটা সাইডের লেন্থটার সামই হচ্ছে তার পেরিমিটার। সো a rectangle has 4 sides, so we have to sum the 4 sides. 2 of them are length and 2 of them are breadth. As we know that the opposite sides of the rectangle are equal. Rectangular opposite side দুটো equal হয়. That means these two sides are equal and these two sides are equal. So and what is the দেখো opposite sides are equal and what is the perimeter? Perimeter is the sum of the sides, length of the sides. So we can write that P is equal to L plus B plus L plus B. If we take 2 that are length, তো এই দুটোকে আমরা length L ধরছি and these two are breadth, so we are considering them B. So after add sum L plus L, that is 2L, or B plus B, that is 2B. If we take 2 as a common, so we will get 2 into L plus B. So this is the short formula of the perimeter of an rectangle. আমরা চারটে এভাবে রিপিটেশন অ্যাডিশন না করে we can easily add the length and breadth and multiply it by 2. So ফর্মুলাটা কি দাঁড়াচ্ছে? 2 into length plus breadth, 2 into L plus B. যেহেতু these two sides are equal and these two sides are equal, so L plus L, 2L, B plus B, 2B, and we are taking 2 as common factor. So 2 into L plus B. Length আর breadth কে add করলে সেটাকে 2 দিয়ে multiply করলে যেটা হচ্ছে সেটাই হচ্ছে আমাদের rectangle-এর perimeter. Right? Next we will learn how to find the perimeter of some regular shapes. What are regular shapes? The figures that have all sides same. রেগুলার শেপের ক্ষেত্রে যেটা হয়, রেগুলার শেপের ক্ষেত্রে all the sides of that shape or that close figures are same, equal sides হয়। যেমন a square. স্কোয়ারের ক্ষেত্রে all the 4 sides are equal. Or a equilateral triangle. Equilateral triangle, the triangle has 3 sides equal. এগুলোকে বলা হয় রেগুলার শেপ। মানে যে ফিগারের যে কটা সাইড রয়েছে সেই সবকটা সাইডস যদি ইকুয়াল হয় দেন দ্যাট ফিগার ইজ কল্ড দ্য রেগুলার ফিগার। সেক্ষেত্রে রেক্ট্যাঙ্গেল ইজ নট আ রেগুলার ফিগার বিকজ অল দ্য 4 সাইডস আর নট ইকুয়াল, 2 অপোজিট সাইডস আর ইকুয়াল। But a square is a regular figure because all the 4 sides of a square are equal. So how can we find the perimeter of the regular shapes? So there is a very easy formula, that is number of sides into length of one side. এটা কিভাবে হচ্ছে সেটারও একটা কারণ আছে। ধরা যাক ফর আ স্কোয়ার, একটা স্কোয়ারের ক্ষেত্রে দেখি আমরা, তো স্কোয়ার হ্যাজ 4 sides, right? And what we have learned just যে perimeter মানে হচ্ছে sum of all sides. So here square has 4 sides, so we can find the perimeter by adding the 4 sides, right? A plus A plus A plus A. And what we have learned that multiplication is repetitive addition. Repetitive addition ke amra boli multiplication. So without adding repeatedly we can multiply. যতবার আমরা অ্যাড করছি সেই নাম্বারটা দিয়ে একটা সিঙ্গেল নাম্বারকে আমরা মাল্টিপ্লাই করতে পারি। যেমন হিয়ার we are adding a 4 times, তো 4 বার 4 কে আমরা অ্যাড না করে we can easily write 4 into a. So in that case
perimeter of square will be 4 into a, right? তো যে কোনো ক্ষেত্রে একটা পেন্টাগন মিন্স আ সাইড দ্যাট হ্যাজ 5 সাইড, একটা ফিগার যার 5টা সাইড রয়েছে, সেক্ষেত্রে কি করতে হবে? টু ফাইন্ড দ্য পেরিমিটার উই হ্যাভ টু অ্যাড দ্য সাইড 5 টাইমস. Without adding 5 times, we can easily multiply it with 5. So in that case, the perimeter of a regular pentagon is 5 into a. দেখো here a কিন্তু all the side, length of one side, দেখো এই this, যে কোনো যেহেতু এটা রেগুলার তো প্রত্যেকটা সাইডের ভ্যালু সমান হবে, a হচ্ছে যে কোনো একটা সাইডের লেন্থ. সো সেখান থেকে কিন্তু এই ফর্মুলাটা চলে আসছে যে নাম্বার অফ সাইডস ইন্টু লেন্থ অফ ওয়ান সাইড. দেখো আ স্কোয়ার হ্যাজ 4 সাইডস, সো 4 ইন্টু এ. Pentagon has 5 sides, so 5 into a. Similarly, a equilateral triangle has 3 sides, so 3 into length of one side. Square এর ক্ষেত্রে 4 into length of one side. Pentagon এর ক্ষেত্রে 5 into length of one side. হেক্সাগন মানে যার 6টা সাইড আছে সেরকম ফিগারের ক্ষেত্রে 6 into length of one side, and for octagon which has 8 sides তার ক্ষেত্রে 8 into length of one side. So it is very easy. How can we find the perimeter of regular shapes? কি করে পাবো? যে কটা সাইডস রয়েছে that into length of one side. একটা সাইডের লেন্থ তোমাদের বলে দেওয়া থাকবে. So that into you have to multiply the number of sides. The figure which have 5 sides will be multiplied by 5. The figure will have that have 4 sides will be multiplied by 4. 8 sides will be multiplied by 8 and so on. তো খুব সিম্পল, রেগুলার শেপসের ক্ষেত্রে এটা খুবই সিম্পল. যে কটা সাইড নাম্বার আছে সেই কটা নাম্বার অফ সাইডস ইন্টু লেন্থ অফ ওয়ান সাইড. দিস ইজ দ্য পেরিমিটার অফ regular shapes. Now one thing I will tell you that if you are given the perimeter of any regular shape, right? এখানে আমরা কি দেখলাম, আমাদের লেন্থটা বলে দেওয়া আছে and we have to find the perimeter. যদি উল্টোটা হয় মানে আমাদের perimeterটা is given and we have to find the length. So here এখানে কি হচ্ছে দেখো, আমি স্কোয়ার দিয়েই বলছি স্কোয়ারের ক্ষেত্রে. সো p is equal to 4 into side, right? Here p is given and we have to find the side. So what should we do? As perimeter is the multiplication of 4 sides, so if we have to find one side we have to divide the perimeter by 4, right? তো পেরিমিটার মানে কি হচ্ছে, চারটে সাইডকে আমরা যোগ করে পাচ্ছি আমি পেরিমিটার. দ্যাট মিন্স ওয়ান সাইড ইন্টু নাম্বার অফ সাইডস, এই যে নাম্বার অফ সাইডস ইন্টু লেন্থ অফ ওয়ান সাইড. সো ইফ উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য লেন্থ অফ ওয়ান সাইড, হোয়াট শুড উই ডু? উই হ্যাভ টু ডিভাইড দ্য পেরিমিটার বাই দ্য নাম্বার অফ সাইডস. তো এটা একটা ফর্মুলা হচ্ছে. তো লেন্থ অফ ওয়ান সাইড is equal to the perimeter by the number of sides. এটা তোমাদের বইতে সেভাবে মেনশন করা নেই, বাট আমি এটা বলে দিলাম, এটা সবাই একটু নোট করে রাখবে. কোনো লেন্থ অফ ওয়ান সাইড অফ আ রেগুলার শেপ, যে এটা কিন্তু রেক্ট্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে হবে না, এটা অনলি এই যে রেগুলার শেপসগুলোর কথা আমি বললাম, অনলি অ্যাপ্লিকেবল ফর দিস রেগুলার শেপস. সো লেন্থ অফ ওয়ান সাইড অফ আ রেগুলার শেপ, যে কোনো একটা রেগুলার শেপে যদি আমি একটা সাইডের লেন্থ বের করতে চাই, ইফ আওয়ার পেরিমিটার ইজ গিভেন দেন উই হ্যাভ টু ডিভাইড দ্যাট পেরিমিটার বাই দ্য নাম্বার অফ সাইডস. যে কটা সাইডস আছে সে কটা সাইডস দিয়ে ইফ উই ডিভাইড দ্য পেরিমিটার উই উইল ফাইন্ড লেন্থ অফ ওয়ান সাইড. ক্লিয়ার? এটা একটু সবাই মাইনিউটলি শোনো, যেহেতু পেরিমিটার ইজ দ্য multiplication of length of one side and the number of side. So if we have to find the number if we have to find the length of one side, যদি আমরা একটা লেন্থ বের করতে চাই আমাদের ডিভাইড করতে হবে পেরিমিটারকে বাই দ্য নাম্বার অফ সাইডস.
So like by doing this we will get the length of one side of these regular figures. এই যে regular figures গুলো দেওয়া রয়েছে তাদের আমি একটা সাইডের লেন্থ বের করতে পারবো। Clear? So today we have learnt about the perimeter. What is the definition of perimeter? How can we find the perimeter of any normal figure? How can we find the perimeter of a rectangle and some regular shapes? And if we have given the perimeter, how can we find the length of one side of any regular shape? So this was our today's lesson, which is based on perimeter.